This morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, Text number 3. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песню 3, главу 4, текст 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavan Svatma Mayaya Gatim Tam Avalokya Sarasvatim Upasprushya Riksha Mulam Upavishat Bhagavan Svatmamayaya Gatim tam avalokyasa Sarasvatim upasprishya Vrikshamulam upavishat Bhagavan Svatmamayaya Gatim tam avalokyasa Sarasvatim upasprishya Vrikshamulam upavishat Bhagavan, the personality of Godhead, Личность Бога. Svatmamayaya, by his internal potency, С помощью своей внутренней энергии. Gatim, the end, Конец. Tam, Тот. that, Avalokya, foreseeing, предвидя. Sa, he Krishna, Он Кришна. Sarasvatim, the river Sarasvati, Река Сарасвати. Upasprushya, after sipping water, Напившись воды. Vrikshamulam, at the foot of the tree, У корней дерева. Упавишат. Селся. Carry on. Upavishat, sat down. Уселся. Translation. Перевод. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after foreseeing the end of his family by his internal potency, went to the banks of the river Sarasvati, sipped water, and sat down underneath a tree. Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. Purport. All the above mentioned activities of the Yadu dynasty and Bhoja dynasty, the Yadus and Bhojas were executed by the internal potency of the Lord, because he wanted them to be dispatched
to their respective abodes after he had finished his mission of descent. They were all his sons and grandsons and were given complete protection by the paternal affection of the Lord. However, they could be vanquished in the presence of the Lord. How they could be vanquished in the presence of the Lord is answered in this verse. Everything was done by the Lord himself. Svatma Mayaya. The Lord's family members were either incarnations of his plenary portions or demigods from the heavenly planets. And thus, before his departure, he separated them by his internal potencies. Before being dispatched to their respective abodes, they were sent to the holy place of Prabhash, where they performed pious activities and took food and drink to their heart's content. It was then arranged for them to be sent back to their abodes so that others could see that the powerful Yadu dynasty was no longer in the world. In the previous verse, the word Anujnata indicates that the whole sequence of events was arranged by the Lord is significant. These particular pastimes of the Lord are not a manifestation of his external energy or material nature. Such an exhibition of his internal potencies is eternal, and therefore one should not conclude that the Yadus and Bhojas died in a drunken state in an ordinary fratricidical war. Sri Jiva Goswami comments on these incidences as magical performances. Комментарий. Описанные выше события, произошедшие с царевичами из династии Яду и Бhoджи, были результатом деятельности внутренней энергии Господа, который хотел, чтобы они вернулись в свои обители, когда его миссия на земле будет исполнена. Все они были сыновьями, внуками Господа, и его отеческая любовь ограждала их от всех бед. Как же случилось, что они погибли в то время, когда Господь еще находился на земле? Ответ на этот вопрос дается в данном стихе. Все это совершил сам Господь, Сватма Майя. Члены его семьи были либо воплощениями его полных экспансий, либо полубогами с райских планет. Поэтому накануне своего ухода он с помощью своей внутренней энергии разъединил их. Прежде чем отправить каждого из них в свою обитель, Господь послал их в святое место Прабхасу, где, совершив религиозные обряды, они вдоволь наелись и напились. Затем Господь устроил так, что все они перенеслись в свои обители, и мир узнал о том, что род Яду прекратил свое существование. Особого внимания заслуживает употребленное в предыдущем стихе слово «анугьята», указывающее на то, что за всем этим событиями стоял сам Господь. Эти игры Господа не имеют никакого отношения к его внешней энергии, материальной природе. Подобные проявления его внутренней энергии вечны. Поэтому не следует думать, будто гибель Ядовов и Боджий была результатом обычной пьяной драки. Комментируя эти события, Шри Джива Госвами сравнивает их с чудесами фокусника. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatirubhyascha Kripa Sindhubhyayevacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
So Krishna explains in the Bhagavad Gita that this material nature is working under his direction, producing all moving and non-moving beings. Итак, Кришна в Бхагавад-гите объясняет, что его материальная энергия действует под его руководством, производя на свет все подвижные и неподвижные существа. And in the conditioned stage of material existence, we are seated on the machine made of material energy. И в этом обусловленном состоянии материальной жизни мы находимся, заключены в эту машину, сделанную из материальной энергии. So this material energy has a particular nature. Эта материальная энергия, у нее есть определенная природа. It's illusory. Она иллюзорна. It has a beginning and an end. Она имеет и конец, и начало. And one becomes covered over by this energy. И живое существо, оно покрывается этой материальной энергией. So the process of Krishna consciousness is to transcend the modes of material nature and be transcendentally situated. Поэтому процесс сознания Кришны заключается в том, чтобы преодолеть эти три гуны материальной энергии и быть, закрепиться на трансцендентной платформе. For the purpose of uniting with Krishna's internal energy, his Shakti, no. His internal energy is called, internal energy. То есть смысл в том, чтобы воссоединиться с внутренней энергией Кришны. Here in this verse today, it's explained about personalities who are not under the influence of the material energy. В сегодняшнем стихе описываются личности, которые не находятся под влиянием внешней энергии Господа. At the Yadu dynasty, they're already devotees, and therefore they're protected by Krishna through his internal energy. И представители династии Яду, они уже являются преданными Господа, поэтому им покровительствует духовная энергия. Therefore, their life in this world was not the same as ordinary persons. Поэтому их жизни нельзя сравнивать с жизнями обычных людей в этом мире. In fact, no one could destroy the Yadu dynasty. На самом деле никто не был способен разрушить представителей династии Яду. But they had to leave. Но им нужно было уйти. Because one reason I read somewhere some time ago that their power increases day by day. И одна из причин, которую я вычитал где-то не так давно, то, что их сила увеличилась изо дня в день. And if Krishna left the Yadu dynasty here, they would just create havoc. И если бы Кришна оставил династию Яду здесь, то они бы просто создали хаос. Because it's opposite to the conditioning of this world. Потому что это бы противоречило обусловленности этого мира. And even their passing, it had to be done in a specific way. И даже если им пришлось уйти, то это все равно произошло определенным образом. From the immediate picture, it seemed as if they just got drunk and they killed themselves. Если так просто бегло посмотреть на ситуацию, то они просто напились и друг друга перебили. Because those who are not faithful, they have to have some reason why someone dies. Потому что те, кто не имеет веры, у них всегда находятся какие-то свои причины, почему кто-то умирает. So there has to be some kind of external reason. Должна быть какая-то внешняя причина. So Krishna arranged this. И Кришна сделал это, организовал все.
that's the other side, is he arranged it, not that it was by their karma. Но с другой стороны, Кришна лично устроил все это. Это не произошло из-за их кармы. Prabhupada gives the example that a fire sometimes is caused by the moving of bamboo rubbing together. Прабхупада иногда приводит этот пример, что огонь иногда появляется благодаря тому, что стебли бамбука трутся друг об друга. However, that's the secondary cause. Но, тем не менее, это всего лишь вторичная причина. The primary cause of that fire is the wind that blows the bamboo in order for it to make that friction. И первичная причина все же является ветер, который дует и заставляет бамбук тереться друг от друга. As I was saying the other night, we tend to see only the immediate picture. Как я говорил уже вчера, прошлой ночью, что мы склонны к тому, чтобы видеть иметь какое-то первое представление о вещах. There's one story which I can illustrate in this connection. Я могу в этой связи привести одну историю. There was a king who had an empire. Был один король или император-царь. And one day he called his ministers. В один день он собрал своих министров. He asked them to discuss amongst themselves because they wanted a mantra. He wanted a mantra which would resolve all different kinds of problems and sufferings. И он приказал этим министрам обсудить между собой и дать ему какую-то мантру, которая могла бы убрать все проблемы в государстве. Something that he could use in every kind of situation. Что-то, что он мог бы использовать в любых сложных ситуациях. So that was a tall order. Это был такой приказ. So they sat down and they discussed it. Они сели, пообщались. And then one of the leaders, the elderly ministers, he came up with a solution. И один из старейший министр, он встал, и у него было решение. And suggested it to the other ministers. Он предложил это решение другим министрам. And they all agreed that this mantra was the best mantra. И все приняли единогласно, что эта мантра, она будет идеальным решением. So what was that mantra? Что за мантра была? No. It wasn't the Hare Krishna mantra. What? It wasn't the Hare Krishna. Это не была Харе Кришна мантра. Anyway, I'll tell you what the mantra was. Я вам скажу, что за In a мантра few была. minutes. Через несколько минут. And what happened was that they wrote it on a piece of paper, they gave it to the king, and they said to him, you're not allowed to open up this paper until you're in a situation where you just cannot get out of it, and you need this mantra in order to help you. И что они сделали? Они записали эту мантру и свернули на бумажке, свернули эту бумажку и сказали царю, что ты не должен открывать эту бумажку до тех пор, пока не сложится ситуация, которую ты не сможешь преодолеть. Только тогда ты можешь открыть ее. So the king agreed, and he put it underneath his ring. И царь согласился, поставил ее под свое кольцо. He had a diamond ring, so had a locket, and he put it Да, то есть были такие кольца, в которых такие замочки, и в них можно было складывать. And even just a few days after that, something happened that the neighboring kings attacked his kingdom.
И буквально через пару дней случилось событие, что какие-то другие цари, они напали на это королевство. They were defeated. He was defeated. И он был побежден. He was running for his life. Ему пришлось бежать, спасать свою жизнь. He was actually riding on a horse. Он на самом деле скакал на коне. And all these other enemies were chasing after him. И другие эти вот его враги, они гнались за ним. So he entered into a mountain region. Они въехали таким образом в регион гористой местности. And suddenly he came to a dead end. The road came to a dead end. И внезапно царь, он въехал в тупик, дорога закончилась. And he couldn't go any further because there was a drop of hundreds of feet. And if he went any further, he would kill himself. И он не мог ехать дальше, потому что был огромный обрыв. Если бы он поехал дальше, он просто убил бы себя. So he was in a very peculiar situation because the sound of the horses were coming closer and closer. И он был очень в такой затруднительной ситуации, потому что звук копыт лошадей уже приближался. And then suddenly, while he was in this kind of anxiety, the sun reflected on his ring and he remembered the mantra inside. И вот он в этой ситуации безвыходной, вдруг внезапно луч солнца отразился от кольца и напомнил ему о мантре, которая находится в нем. So he opened up the locket, he opened up the paper, and he read the mantra. Он открыл этот замочек и открыл эту бумажку и прочитал мантру. You want to know the mantra, right? Вы хотите знать эту мантру? Так. The mantra was, this too will pass. И мантра была, что и это тоже пройдет. And he was reading it over and over again. This too will pass. Он читал эту мантру еще раз и еще раз. Yeah, it was either this too will pass or all things must pass. Yeah. И он таким образом он читал, что и это пройдет, то есть все пройдет. And as he was reading this over and over again, suddenly he became very peaceful. И по мере того, как он читал, с каждым разом он становился все более и более умиротворенным. So much so that he was looking around at this particular spot in his kingdom, and he was actually greatly surprised that he'd never been there before. But it was so, he was feeling peaceful and tranquil, but he was also admiring the scenery around him. И он смотрел на эту часть, конкретно на этом месте, он понял, что на часть своего королевства, он понял, что он никогда не был здесь. И он наблюдал за всем и восхищался красотой этого места. So needless to say, he had completely transformed just by that one В какой-то момент он, можно сказать, полностью преобразился благодаря повторению этой мантры. He became fearless. Он стал бесстрашным. And then at one point he realized that the sound of the horses were no longer coming in his direction. They seemed to become distant. The sound was distant and they must have turned off onto another road. В какой-то момент он услышал, что звук приближающихся лошадей, он перестал приближаться, и наоборот даже он отклонился и как будто бы начал удаляться по другой дороге. So he was very thankful and he gathered all his soldiers again and chased after the enemy. And they won the battle and then they returned back to the kingdom. И он был очень, преисполнился благодарности и собрал еще раз всех своих солдат, и они направились еще раз войной на этих царей и победили. And when he came back to his town or capital, the townspeople were very jubilant that the king had won the battle of his enemies.
Тогда, когда он вернулся в свою столицу, местные жители были очень как бы рады тому, что царь выиграл это сражение. They were showering flowers from the balcony. Они осыпали его цветами с балконов. The priests were giving him garlands of flowers. Священники давали ему гирлянды цветов. There was big festivity. Был большой праздник. And glorification of the king. И прославление короля. And for a few moments he was thinking, yes, no one can defeat me, I am so powerful. В какой-то момент у него закралась мысль, что никто не сможет меня одолеть, я такой могущественный. And as he was thinking like that, his ring shone again. Как только он подумал об этом, его кольцо опять дало о себе знать. He again opened it up. Он опять открыл это кольцо. And read the message. Опять прочитал послание. This too will pass. И это тоже пройдет. And he became very humble. И он стал очень смиренным. So, this is the nature of the things of this world. That has a beginning and it has an end. Ну и такова природа вещей в материальном мире. Они имеют начало и имеют конец. So therefore, in Krishna consciousness, we should come to the point of being equiposed in all situations. Поэтому в сознании Кришны нужно прийти к моменту, к точке, где мы можем быть одинаково воспринимать вещи. Equal in happiness, distress. Одинаково воспринимать и счастье, и несчастье. Heat, cold. Холод, жару. Honor, dishonor. Признание и бесчестие, да. Fame, infamy. На славу и бесславие. Friends, enemies. Друзей, врагов. For a pure devotee, it's all the same. Для чистого преданного все это одно, одинаково. And for those who are not pure, the problem is not any of these things, but the problem is all there in the mind. The mind is the enemy, not the mind is the one who's actually saying, he's my friend, he's my enemy, this is good, this is bad. Да, на самом деле ум является тем, кто говорит все время, он разделяет, говорит, это мой друг, это мой враг. Поэтому проблема не только находится в голове, в уме. And you take a sauna, there's at least in Finland, they have high knowledge of the sauna. Сауна. И you have... Финлянд. Финны, у них есть такое как бы представление о том, что у них есть очень возвышенное знание о сауне и все, что с этим связано. The science of sauna Наука сауны. Is that you go in, you get hot. Наука заключается в том, что вы заходите в сауну, нагреваетесь, until you cannot take the heat anymore. Пока вы больше не можете терпеть этот жар. Then you take let's say, not a hot shower, not a warm shower, but little cold. Ну и после этого вы принимаете такой не теплый, не горячий, но такой прохладный душик. And you go back in the sauna. И опять заходите в сауну. You can stay a little longer. И тогда вы можете уже находиться гораздо дольше. When you've had enough, you come back out and take an even colder shower. И когда вы выходите, и вы туда, когда уже достаточно нагрелись, вы принимаете еще более холодный душ. Each time you come out, the shower is colder. Каждый раз, когда вы выходите, душ становится все холоднее и холоднее. The colder the shower, the more heat you can take. Чем более холодный душ, тем больше жары вы можете выдержать. Until you come to the point of Brahma-bhuta. До тех пор, пока вы не приходите к точке Брахма-бhuты. It's the same. Whether you're in the sauna or in the freezing cold lake, sometimes they jump in lakes. Да, то есть как бы то же самое, что вы или вы в сауне, или вы в холодной, в ледяном озере. Они иногда прыгают в ледяное озеро после сауны. This is the perfection of a sauna. Это Brahma-bhuta perfection. Совершенство сауны Брахма-бhuta.
In England, they don't know that. They go in the sauna, they come out and they take a hot shower. В Англии не знают этих тонкостей, поэтому, когда выходят из сауны, они принимают теплый душ, горячий. Yeah. They go back in the sauna and they can only stay a few minutes. И они опять идут в сауну и не могут там даже 2 минуты выдержать. So in Krishna consciousness, we're under the protection more and more as we do our service to Krishna. We're under the protection of Krishna's internal energy. В сознании Кришны, чем больше мы совершаем преданного служения, тем больше мы находимся под защитой внутренней энергии Господа. Therefore, we're not dependent on anything. We're not dependent. То есть мы независимы. Even devotees don't necessarily need to go to an astrologer. Даже нет надобности для преданного идти к астрологу. You may go for compatibility if you're getting married or something like that, but as far as trying to find out what your future is, not necessary. What your future? Future. То есть вы можете сходить, например, узнать совместимость с партнером, если вы собираетесь вступить в брак, но идти и спрашивать у астролога, какое ваше будущее, нет смысла. Why we need to? Krishna is now in control of our life. Зачем нам это надо? Кришна, Он управляет нашей жизнью. We don't need to be dependent on these external things. Нам не нужно быть зависимыми от этих внешних вещей. Krishna is giving all protection. He's giving all guidance. Кришна дает всю защиту, все руководство нам. He gives the devotees mystic perfections. Он дает своим преданным мистические совершенства. It was mystic perfection. Это была демонстрация мистических совершенств. When Prabhupada first came to England, the reporters, their first question was, "Why have you come here?" Когда Прабхупада первый раз приехал в Англию, репортеры, они спросили, зачем вы приехали сюда? I've come to teach you what you've forgotten. И Прабхупада ответил, что я приехал сюда научить вас тому, что вы забыли. Love of God. Любви к Богу. So they weren't happy with that, so they decided to ask another silly question. И они не были очень довольны этим ответом, поэтому они решили задать ему еще один провокационный вопрос. Will you walk on water? Water? Jesus Christ, he walked on water. То есть будете ли вы ходить по воде? Спросили они его. So Prabhupada threw it back in their face. It's like water being thrown in the face. Are you gonna walk on water? То есть это было как такое вот в лицо ему, как бы Прабхупаде такое. The water and threw it back. Прабхупада took some water and threw it back. In his words. То есть Прабхупада словами своими как бы обратно, как бы можно сказать, выплеснул воды. He said, walking on water is not such a big task these days. Прабхупада сказал, что ходить по воде это не так уж в наше время, не так уж и удивительно. You just got to take a boat. There's so many boats out there. Просто возьмите корабль, так много кораблей, лодок. You can walk on water, you can dance on water, you can have a meal on the water, you can even sleep on the water. Тогда вы можете спокойно ходить по воде, танцевать на воде, спать и даже кушать. He said, no. Then he raised his voice, no. Он так вот резким голосом он сказал, нет. I have come to take your boys and girls who are in the back streets of Birmingham, Manchester, London, and make them into Vaishnavas. Нет, он сказал, я приехал, чтобы забрать ваших молодых
мальчиков и девочек, которые где-то там на улицах Бирмингем, what else was? Манчестер и так далее, и сделать из них чистых преданных. This is the greatest mystical feat. Это на самом деле является величайшим мистическим как бы действием. Just like an alchemist can change by mixing metals together, he can make how was that example? By adding mercury to some metals, you can turn it to gold or something like that. То есть таким же образом, как алхимик может соединить определенные металлы, и в конкретном случае, добавляя ртуть, смешивая ртуть с какими-то металлами, может он получить золото. So qualitatively, we are the same as Krishna. We're like little Krishnas, qualitatively. Качественно мы такие же, как Кришна, мы как маленькие Кришна. Krishna is the gold mine, and we're the little particles of gold outside. Кришна, он жила, золотая жила, а мы как-то маленькие частички, песчинки золота. So if you can connect with Krishna, you become as good as Krishna. И когда вы соединяетесь с Кришной, вы становитесь такими же хорошими, как Кришна. We're as good as gold. Мы настолько же хороши, как золото. Just that we need to perform the necessary activities to revive that constitutional position. Все, что нам нужно сделать, это просто совершать определенные действия для того, чтобы снова пробудить, проявить эту изначальную природу. How else can we go out in the street and distribute books the way we do? Каким еще образом мы можем выходить на улицу, распространять книги? Of course, the first time we go out, it's very difficult because we're not really in tune with Krishna's internal energy. Конечно, когда мы выходим первые разы, нам очень трудно, потому что мы не находимся не настроены на эту внутреннюю энергию Кришны. But as we take shelter of Krishna and ask for his special favor, then all kinds of things start happening without even the slightest bit of effort on our part. Но когда мы предаемся Кришне и просим у Него защиты, тогда даже начинают происходить самые удивительные вещи, даже не без особых усилий с нашей стороны. Krishna says in the Gita that if the mind is controlled, then the supersoul is already reached. Кришна говорит в Гите, что если ум находится под контролем, то сверхдуша уже достигнута. It means to say that until the mind is controlled, the supersoul doesn't really interfere with your service. Это обозначает, что если ум еще не находится под контролем, то сверхдуша, она еще на самом деле не вмешивается в ваше служение, не взаимодействует с вами. When we have control over the mind, then the supersoul starts to play a very active part in our devotional service to Krishna. He will guide us and direct us in a way that everything's done in a mood of, in an effortless state. И только тогда, когда ум будет под контролем, тогда на самом деле параматма, она начнет участвовать в нашей жизни и будет действовать таким образом, что в конечном итоге будут происходить такие чудеса, которые выведут нас на уровень, где нам практически не нужно прикладывать никаких усилий. I sometimes have this experience that my alarm goes off at 3, but Krishna wakes me up, the super soul wakes me up 2 minutes before. And he's saying, Dhirasanta, time to get up. Я испытывал много раз на себе, что я ставил свой будильник на 3, но параматма или сверхдуша,
Она будила меня 2 минуты до этого и говорила, что Dhirasanta, пора вставать. And you look at your clock and there's 2 minutes to go. Я смотрел на часы, и еще 2 минуты. And it's not that it just happens once, it happens many times over and over Не again. так, что это один раз произошло, много-много раз это происходит. And it comes to a point you think, well, what do I need a clock for? Krishna's going to wake me up. И я потихонечку прихожу к такому выводу, что зачем мне нужны часы и будильник, Кришна меня будет. Time is up. Ah, Время вышло, gotta go. мне нужно идти. The end. Конец. The end of my stay here. Да, конец моего пребывания здесь. So, thank you very much for listening, and try to see the bigger picture and everything that goes on in one's devotional service to Krishna. There is an immediate picture, but there is a bigger picture, which is Krishna's internal potency, which is affecting our service on a day-to-day basis. Спасибо вам большое за внимание, за слушание. И, пожалуйста, старайтесь видеть всегда более широкую картину. Кришна, Он всегда показывает нам, то есть у Него Кришна всегда есть для нас более широкое понимание, и постарайтесь применять это понимание в ежедневной жизни. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Shri Gaurnitai ki jai. Hari Gaura Premananda. Хари, Хари. С Grace.